Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 12. The name of the paper is Criticism 1. The book we are studying is Aristotle's Poetics. And in Aristotle's Poetics, we are doing Aristotle's theory of tragedy. And this is the third lecture of Aristotle's theory of tragedy. And we will discuss in this lecture Hamartia and its four possibilities. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PIB, and it is also for those students whose colleges are affiliated with Abdul Wali Khan University. Hamartia is actually the fatal flaw or tragic flaw, also called the error of judgment. It is that error of judgment, it is that tragic flaw or fatal flaw which is responsible for the downfall or for the death of the tragic hero or the heroine. So that tragic flaw, that error of judgment, or that fatal flaw, which is responsible for the downfall of the tragic hero or the heroine, is called hamartia, a Greek word for tragic flaw or the fatal flaw. There are different possibilities of tragic flaw in the main character or in the tragic hero or heroine. The first possibility of hamartia is that the main character or the tragic hero or heroine consciously decides to commit error. He or she knows and consciously they decide to commit an error, and that error is committed. Something which is done consciously, knowingly, the main character knows, tragic hero or heroine knows that he or she is committing an error, something which is wrong, something which is illegal. But even then, that thing is committed. Aristotle doesn't approve such an incident in tragedy. He doesn't think that this would make a good tragedy if the tragic hero or the heroine consciously decides to commit an error, a mistake, a sin, or a crime, and then commits it. The example in Greek tragedies is that of Medea by Euripides. The summary of the story is this, that Medea was the princess of Colchis, kingdom of Colchis, and she became the wife of Jason. But then Jason leaves her because he wants to get married to a Corinthian princess, and therefore he leaves her. As a result, Medea becomes jealous, and now he wants her revenge against Jason, and she consciously decides to take the revenge. She consciously uh, takes the life of Jason's new wife and kills her, and she consciously takes the life of her own two children, her own two sons from Jason, and these murders are committed. And then, after these conscious murders, she runs away, she escapes to Athens to start a new life. This conscious crime, this conscious decision of committing an error and then doing that error, this is not favored by Aristotle in creating a good and nice tragedy. This is the first possibility of hamartia. The tragic flaw, the error of judgment, or the fatal flaw which leads to the downfall or destruction of the tragic hero or the heroine. So the first possibility is consciously deciding to commit a crime, to commit an error, to commit a sin, and that is done.
The second option is that some error is consciously decided to be committed, but then it is not done. The main character, the hero or the heroine, the tragic hero or the heroine, he or she decides to commit an error, but then that hero or the heroine does not do it. Such a occasion is also not preferred by Aristotle for creating or making a good tragedy. So, this is the second option. The third one is that the main character, the tragic hero or the heroine, unknowingly, unconsciously commits an error. He doesn't know that he has done a wrong thing, he has committed a sin or a murder. Then later on, he comes to know that he had done something wrong. This is the second best type of occasion, according to Aristotle, and this happens in Oedipus of Sophocles. Oedipus tries to run away from his fate. He had been told that he would kill his own father and would marry his own mother. In order to avoid this, he runs away to another country. But he is coming close to something from which he is running away. And the result is that he kills his own father unknowingly and marries his own mother unknowingly. And it is later on that he comes to know and he then punishes himself. This, according to Aristotle, is the second best option, that some crime or error is committed unconsciously and later on it is found out that that thing was committed. The best is this one, according to Aristotle, that the main character or the tragic hero or the heroine plans to do or commit an error. He consciously wants to do an error, but then some discovery takes place, and it is due to that discovery that this error, commitment of this error is prevented, and that error is not committed. This, according to Aristotle, is the best situation for a tragedy to become the best tragedy. And the example of this is Iphigenia by Euripides. The short story or the synopsis of Iphigenia is this. You know the story of the Helen of Troy. When the Helen of Troy was abducted by the Trojan prince Paris, uh, her husband Menelaus and Menelaus' brother Agamemnon, they try to collect a lot of ships and they are very much ready to sail for Troy, but it is impossible to leave for Troy because of the fact that there is lack of wind. And this happens because Agamemnon has made Artemis angry, and this is the working of Artemis that there is no wind and therefore they cannot leave for Troy. So, therefore, he is told that if he could give the sacrifice of his own daughter, Agamemnon, her name is Iphigenia, for the goddess of hunt called Artemis, then the wind would start blowing and they would be able to reach Troy and to take their revenge. So, therefore, he gives the sacrifice of Iphigenia. Uh, and when that sacrifice was going to take place, she was miraculously saved by Artemis, the goddess, and as a result, she becomes the priestess of Artemis. She is taken to another country. Now, the custom of this country is that if anyone who is a stranger comes to this country without permission,
he would be sacrificed to Artemis, and the priestess Iphigenia would preside over this whole ritual. So then it was quite a long time after her own sacrifice. Uh, she had a brother. When her sacrifice was going to take place, Orestes, her brother, was just a small boy, but now he has grown up and he is a stranger, and without permission, he crosses that country. He comes to that country boundary line, and he comes to that country. He is arrested, and now he is to be sacrificed, and his own sister would preside over that sacrifice. When he was going to be sacrificed, he tells that some time ago his own sister was sacrificed in the same manner. Iphigenia therefore asks some questions, and she finds out that he is her own brother, and as a result, the action is prevented. This, according to Aristotle, is the best type of thing in which there was a plan to sacrifice the brother, but then there was a discovery in time, and that sacrifice was prevented. The example is Iphigenia, the story, and this is the best type of thing which can happen in in a tragedy. In order to make a good tragedy, such a story should be followed, and such a character who decides in this way. So you can see now there are four options for Hamartia to be in someone. That Hamartia is consciously decided and is committed. The example is media. The second is that Hamartia is consciously decided but is not done. It is also not good and not liked by Aristotle. The third is that Hamartia is unconsciously committed, and later on the main character or the tragic character comes to know about it. Oedipus is the example, and it's the second best. The best is when the Hamartia is consciously decided to be done, but due to the discovery in time, it is prevented. The example is Iphigenia by Euripides. इसको अब उर्दू में सुन लें. हेमाटिया जो है ये ट्रेजिक फ्लॉ है, इसको एरर ऑफ जजमेंट भी कहते हैं और इसको फैटल फ्लॉ भी कहते हैं, जो ट्रेजिक हीरो की डाउनफॉल का, नाकामी का, तबाही का बायस बनता है. तो इस हेमाटिया की मुख्तलिफ इम्कानात हैं, चार इम्कानात हैं. पहला इम्कान ये है कि जो ट्रेजिक हीरो हीरोइन है वो कसदन डिसाइड करे कि वो इस हेमाटिया को, इस गलती को करे और फिर वो कर बैठता है या कर बैठती है. तो अरिस्टोटल इसको अप्रूव नहीं करता और इसकी एग्जाम्पल मीडिया है. मीडिया एक प्रिंसेस है किंगडम ऑफ कोलकिस की और ये जैसन की बीवी बनती है. फिर जैसन जो है ये एक और ग्रीक प्रिंसेस ऑफ कोरिंथ के पीछे लगता है और अपनी इस पहली बीवी को, मीडिया को छोड़ता है. मीडिया अब बदला लेना चाहती है, वो जैसन की नई बीवी को भी मारती है और इसके अपने दो बच्चे जैसन से जो है उसको भी मारती है और भाग जाती है, कसदन करती है. और ये अरिस्टोटल के मुताबिक अच्छा ऑप्शन नहीं है. हेमाटिया का सेकंड ऑप्शन ये है कि हेमाटिया कसदन इरादा हो करने का लेकिन फिर ना किया जाए. ये भी कुछ अच्छा हेमाटिया नहीं है, ये कुछ अच्छी ट्रेजिडी नहीं बनाएगा. तीसरा ऑप्शन ये है कि एक गलती या ट्रेजिक फ्लॉ या हेमाटिया ये गलती से हो गया हो और बाद में पता चले कि ये गलती हुई थी
ایڈیپس اس کی ایگزامپل ہے، ہم نے اس کی سٹوری پڑھی ہے. یہ سیکنڈ بیسٹ ہے. بیسٹ یہ ہے کہ پلاننگ ہو ہیمارٹیا کی، ٹریجک فلا کی، لیکن وقت پہ ڈسکوری ہو جائے اور یہ کام نہ ہو. ایگزامپل ایفیجینیا کی ہے اور یہ بیسٹ ہے. ایفیجینیا کی سٹوری یہ ہے کہ اگامemnon ٹرائے پر حملے کے لیے جاتے ہیں. مینیلاس کی بیوی ہیلن آف ٹرائے کو پیرس نے بھگا کے ٹرائے لے گیا ہے. لہذا اگامemnon اور مینیلاس نے جو بھائی ہیں شپس اکٹھی کر لی ہیں بہت سارے لوگوں کی، بادشاہوں کی، اور یہ اب جائیں گے ٹرائے. لیکن ہوا نہیں چل رہی ہے کیونکہ اگامemnon نے گاڈس آرٹیمس کو ناراض کیا ہوا ہے. تو لہذا اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ گاڈس آرٹیمس کے لیے قربانی دیں اپنی بیٹی ایفیجینیا کی. ایفیجینی کا ایک بھائی بھی ہے جو فی الحال بہت چھوٹا ہے، شیرخوار ہے، اور این موقع پر آرٹیمس گاڈس اس کو بچاتی ہے اور یہ اس کی پریسٹس بن جاتی ہے اور یہ ایک اور کنٹری میں چلی جاتی ہے. اس کنٹری میں ایک رواج ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے اس ملک میں اجنبی آ جائے تو اس کو بھی سیکریفائس کیا جائے گا. اور اس تمام معاملے کو جو دیکھنے والا ہوگا، دیکھنے والی ہوگی، وہ ایفیجینیا ہوگی کیونکہ وہ آرٹیمس کی پریسٹس ہے. تو وہ یہ کام کرتی ہے، اس کو قربان کرنا ہے. اور اس قربانی کے وقت اورسٹیز کہتا ہے کہ میری بہن بھی اسی طرح قربانی ہو گئی تھی اور اب میری بھی باری آ گئی ہے. تو ایفیجینیا اس کو کہتی ہے کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ پہچانتی اس لیے نہیں کہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ بھی بدل گئی ہے. تو یہ سوال پوچھتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اس کا اپنا بھائی ہے اور یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ بیسٹ ہے. 4 آپشن ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ریلیشن شپ ہے اس غلطی کرنے والے کا وکٹم کے ساتھ، جس کے خلاف یہ ایرر استعمال کیا گیا ہے، ان کا آپس میں تعلق، ریلیشن شپ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بھی 3 آپشنز ہو سکتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ جو ٹریجک ہیرو ہے یا ہیروئن ہے، یہ ایسے بندے کے خلاف ایرر کرے، غلطی کرے جو بالکل سٹرینجر ہے، جس کو یہ جانتا ہی نہیں ہے. تو یہ اچھی ٹریجڈی نہیں ہوگی، یہ تو ایک ایکسیڈنٹل معاملہ ہو جائے گا کیونکہ جو کسی کو جانتا نہیں ہے اس کے خلاف دشمنی بھی نہیں ہوگی اور کوئی اور وجہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ اچھی ٹریجڈی نہیں بنے گی. اور اسی طریقے سے اگر 2 دشمن ہیں، ٹریجک ہیرو کا دشمن ہے اور دشمن کے خلاف وہ دشمن کو مارتا ہے، تو یہ تو جھگڑے کا معاملہ ہے. اگر اے نے بی کو نہ مارا ہوتا تو بی نے اے کو مارا ہوتا، تو اس میں ٹریجڈی کی بات نہیں ہے کیونکہ اینیمیز تو ایک دوسرے کو مارتے ہی ہیں. ٹریجڈی تب ہو، اور یہ تیسرا سب سے بہترین ہے، جب فیملی ممبر اپنے دوسرے فیملی ممبر کو مارے. اور یہ ایڈیپس میں ہے، یہ اپنے باپ ابو کو مارتا ہے. ہیملٹ میں بھائی کو مارتا ہے اور میکبیتھ میں بھی رشتہ دار کو مارتا ہے، دوست کو مارتا ہے. تو یوں یہ لیکچر ہمارا ختم ہوا ہیمارٹیا کے بارے میں کہ ہیمارٹیا ہوتا کیا ہے. اور اس کے ایک بات سن لیں کہ یہ جتنے بھی اب لیکچرز ہم نے ٹریجڈی کے لیے، اس میں یہ سینٹینسز نہیں ہیں، سینٹینسز اس کے آپ نے خود بنانے ہیں. مثلا دیکھیں یہ لکھا ہے consciously decides to commit error and commits it. یہ جملہ تو نہیں ہے نا، تو یہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں. مثلا آپ یوں کہیں گے، یہ تو اس طرح کہیں گے کہ ہیمارٹیا is a fatal flaw which leads to the downfall of a tragic hero or heroine. There are different
possibilities of Hamartia. The first possibility is that the tragic hero or heroine consciously decides to commit an error and actually commits it. This is not a good option for writing a very good successful tragedy. The Greek example of this is मीडिया by यूरोपिडीज. तो यूं आप खुद जुमले बनाएंगे, हर बंदे का अलग अलग जुमला बनेगा और ये आपने खुद इसके जुमले बनाने हैं. ये 2-3 लेक्चर्स जो हुए ट्रेजिडी के बारे में, तो ये जुमलों में नहीं है, ये पॉइंट्स में है. और इसके जुमले, ये कहानी भी जो हमने पढ़ी है भी पॉइंट्स में है, और इसको खुद आप जुमले बनाएंगे और इसको डेवलप करेंगे. तो और इस तरह ये नीचे और भी हैं, तो ये जहन में रखिए. थैंक यू एंड गुड लक.